No, skończyliśmy jako saga, kontynuujemy jako saga. Użyczył chyba... Mieliśmy zrobić śledztwo w sprawie tej płyty chyba, tak? Co my tu w ogóle mamy w ekwipunku? Ma dużo plastrów, strzała niepotrzebna, nie użyłam na razie łuku. Na razie mam dwie duże spluwy. To na razie karabin, może i pistolet, no. Bo nie wiem, czy ten łuk jest taki ważny. Ale racja, ważna rzecz. No to saving i biegniemy. Gdzie my to w ogóle mieli być teraz? Czyli w sumie musimy wrócić do domu opieki. Valhalla, czy Valhalla? Właśnie, czy mapa coś nam pokazuje jeszcze ciekawego? Kantorek. Wymieniają tam waluty? No cóż, starzy pewnie dużo dolców mają, albo innych tam. Dalej nie mam tego czegoś do obcinania. I need something to cut this. No chyba, że śrubokręt. Nie. Szafa jest tutaj, ale skąd weźmiemy płytę, jak ją tam wsadzimy, jak to jest za szkłem? Może jest jakieś wejście USB tutaj z boku, no nie wiem. Na zewnątrz byliśmy, tam gdzieś sobie siedzi ta Rose. O, tam siedzi Rose. No jak sobie siedzi, nie przeszkadzajmy jej. Czyżby Wake nadawało coś? Musical może będzie. Kto zostawił drzwi na oścież? Słyszę jakieś głosy, ale nikogo nie widzę. Odin Anderson stirred in his bed, his vision hazy, smudged. He felt weighted down by an ocean of dark water. Through the haze, he made out Saga. Odin felt useless. He wished he could tell Saga how his silly faces made her smile when she was young. Too young to remember. Odin used to joke that Thor was her grandfather, but he was the Allfather. He smiled at the memory. Odin was the kinder of the Anderson brothers. Thor lacked patience, more volatile. The brothers fought a lot, but they were inseparable. Now Thor was missing, dragged into darkness. Odin could feel it. Time was running out for both of them. Ogólnie ta zjawa, co się pojawiała, ta stara babcia, to myślałem najpierw, że to jest wiedźma Barbara Jagger. Właściwie Barbara Jagger nie była wiedźmą, tylko potem się stała, jak ją skrzesił Thomas Zane po wypadku. Aczkolwiek teraz się zastanawiam, czy czasem to nie była Cynthia Weaver, czyli dawna pani od lamp. Ale no cóż, zobaczymy, bo na razie mam mętlik w głowie.
To już chyba czytaliśmy. Dalej przecieka ten dach. Dziwne to jest, że to przecieka. Tak jakbyśmy byli w leżu mroku, po prostu, pod jeziorem. No ale dobra, on tutaj leży, jęczy, a gdzie ta płyta? Muzeum Domu Opieki? Oni mają tu muzeum? Mieliśmy mieć klucz do wszystkich. A jest. Taki pastylka, jak to się mówi. Muzeum, tutaj jest. Hall of Fame. Chyba o sławie coś, tak? Upadek sławy? Fall the Fame? Tak mi się skojarzyło, nie wiem. Nie jestem anglojęzyczny, więc nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje. Juu. A musical Alan Wake tu gdzieś mają plakat? Bo bym sobie wziął. Oj, nie tak szybko, powoli. Long Beach w Kalifornii, fani brawurowej muzyki. Czym? Dobra, w ramach występowych igraszek? Nie wiem, ktoś to czyta w ogóle? To jest chyba ta płyta, nie? Anger's remorse. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. Czyli to Cynthia nawiedza nas. Co została nową wiedźmą? Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with a nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Leaks started appearing. It was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor.
Where is Angus Remorse now? He is a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Angus Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Too many hands. The bathroom frightened her. Cut short. She screamed. An old folks' care home. The Angus Remorse record is in Cynthia's room. In her bathtub. Angus Remorse is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor. Bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Angus Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. Huh. A bathtub, a pond, a lake. There's a theme here. Cynthia jest na końcu korytarza w tamtą stronę wys. A, czyli można gadać z nim? Zobaczmy. A tylko nie da się zhakować tego 306. Ale Archie się tu wlazł. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man,
and he will show his ways. Bloom like to talk. Coś to w ogóle wnosi? O, on tutaj chyba śpiewa. Nagrywa pewnie. O, kartka. Wheeler set up a foundation with the sales of their greatest hits album. He used the cash to build a nursing facility. The old men deserved it. An old manor in Bright Falls. Wheeler hired a contractor to have it refitted as an old folks' care home. At this point, Wheeler felt good about himself. He had a heart of gold. No need to feel guilty. Wheeler left the work to the contractor and returned to New York City. He had done his part. It was time to turn over a new leaf. The contractors figured out Wheeler was gone for good. They took the money and ran. When the fall rains came, the leaks started appearing. A to wredni oszuści, no. Właśnie, czy miał jelonka? Nie, chyba nie miał. A ma tylko jakąś rybę. Tuśmy chyba zaglądali też, bo to było otwarte. Taillights. Cynthia, nie wkurzaj Don't mnie. use crying in the dark place. What has been has gone. But trouble doesn't look like this. You can go to the basement and check the generator. Sam But look sprawdź. You can never know in which tree the devil sits. The basement. Thanks. Czyli teraz nie zadziała zamek, bo prądu nie ma. Key fob's no good without power. Czyli w razie awarii zasilania... No bo... W razie awarii zasilania po prostu staruszkowie są odcięci od świata. Bulgocze coś tu? My jesteśmy na dnie oceanu? Gdzie oni mają tą piwnicę? A, już wiem, tam na zewnątrz domu coś było. To trzeba iść tutaj. Rozmnożyła się. Wearing Bloom's coveralls again! Stranger!
amusement park! I'm never gonna get used to this. No, ja chyba też nie. Przerażające. Jak wyskoczy ten rekin z Resident Evil 3, no to się chyba zdenerwuję. Shit. Bożu, przestań już mnie straszyć! O, coś tu jest, coś ma w głowie. Coś mu tam sterczy. Jakiś student pewnie, zakuwał. Key fob's no good without power. No tutaj też potrzeba zasilania, żeby się dostać, no bez... takich. Ja te tarcze znam. Bogowie Asgardu mieli na swojej farmie wtedy te stodołę i tam było pełno tego staffu. Pewnie Barry Wheeler to tutaj przeniósł. Jak ich wziął w trasę koncertową. O, szkoda jego sprzętu. Moknie. Co to jest? Tu się da wejść? I can't force it open. No tak myślałem. Zawsze masz problemy. Wheeler used to be the agent of a manic-depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back, an on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again. Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Can't be opened on this side. Ja się wróciłem, czy... nie? Nie byłem tu jeszcze chyba. Nowa kartka? Emmett Elwood had had enough. All his life he'd been surrounded by the same small-minded, impolite, ignorant people in town. Their endless gossip, their nose-picking, chewing food with their mouths open, not washing their hands after visiting the restroom, and touching things. Touching everything. The world was going to hell. He'd watched day after day how all the nice things in life in Bright Falls were spoiled and ruined forever. There would be a just and terrible reckoning. Emmett had imagined many times how he'd make them pay. He had lovingly tended his anger, made it grow hotter. It was out in the open now. Ugly and slobbering, they reached at him with their unwashed hands. He'd beat them down, beat them until they no longer moved. And then he'd wash his hands with a strong antibacterial disinfectant.
Nie wchodź mi do takich rzeczy, co ty? Właśnie, można by w sumie się podleczyć. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Trzeba chyba iść tym tunelem. Gdzie to była ta dziura? The power's off. Bo to jest jakiś inny Thomas Zane. Ale Barbara Jagger była z nim, czyli wiedźma późniejsza. Baba Jaga, czemu nie Baba Jaga od razu? To on założył ten hotel Ocean View? Thomas Zane looked just like Wake. Is this why Odin keeps calling him Tom? No właśnie, bo Odin i Thor już go w pierwszej części Wake'a nazywali Zane'em. A może Zane i Wake to jest ta sama osoba? Chyba że jeden z nich jest zgrzytem. Tylko który? Może Zane jednak jest zgrzytem. No ale to po co by Zane pomagał w pierwszej części? Chyba żeby po to mu pomagał, żeby się wydostać jako zgrzyt. A, mamy tutaj jakąś zagadkę. Jakie jest hasło? Trzeba szukać jakichś wskazówek. Były tu jakieś cyferki? Tam jest jakiś numer paczki. 450 702? Chyba nie to. Dobra, odblokowaliśmy sobie tu przejście na skróty. Cynthia Weaver had always kept her lantern close.
someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles. Mogli to trochę trudniejsze zrobić. Jakaś zagadka na przykład matematyczna ze wzorem, nie? Na przykład ile jest paralek, ile jest suszarek i zrób wzór, czego jest więcej, a czego mniej. Trochę się zawiodłem. Zawiodłem się. Bo na przykład saga brała mundur ze FBI, wsypała 20 kg proszku. Ile zostało jej proszku? Dobra, jaki to był kod? Co to było? Mi się wydawało, czy to się śmiał. There. Power's back on. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on?
too late. She was underwater. The nightmares were starting to creep in. He got it coming. Saga was trapped in a forest. Time was running out. On się jakoś nie przejmuje tym. It was too late. A dam? Was Cynthia into civil engineering? A chyba mamy kolizję tutaj. A power station. Everyone needs a hobby, I guess. To jest lokacja z pierwszej części, elektrownia i sala świateł. A lantern. Was Cynthia using it for protection? No a niby do Did she know czego? about the dark presence? Strzegła pstrykacza przecież. I feel like I'm missing some context here. Jak to? To jest sala świateł, tutaj był pstrykacz. Alan Wake go znalazł. I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. Tor's a romantic, huh? No właśnie, mówiłem, cały czas to mówiłem. Słuchał mnie ktoś w ogóle, jak to mówiłem? The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Cynthia was close to someone named Thomas Zane. Who is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Dobra, zróbmy tą kolizję.
Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Cynthia Weaver smiled. Lost without her lantern? Nonsense. Cynthia felt as giddy as a young girl in love. Cynthia had loved Thomas Zane. Tom only had eyes for Barbara. Barbara was bad news. Tom had seen it in the end. Cynthia had been there to comfort him. And when he left, Cynthia waited. Years of waiting. Now Tom had come back to her. They'd be together now. See the world. She'd always dreamed of seeing New York. They were there now in a fancy hotel. She drew a bath. She would become like Barbara. No, better. She sank into dark water. Into Tom. Tom had enemies plotting against him. Cynthia would deal with the nasty Anderson fellow, Tor, always poking people with his hammer. He had it coming. Anything for Tom. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. The dark water pressed itself into her. I tyle w dzisiejszym odcinku Alana Wake'a 2. Widzimy się w następnym.